Здорово, народ. Всем приветули. Приветосики. С вами Береза. Сегодня будет у нас продолжение Cloudpunk. Почему сегодня? Почему так неожиданно? Да потому что я, пошел лутать типа все подряд. Вот, и думаю такой, ой, да ладно, там типа схожу, полутаю. И решил проехаться, пока там сюжет не трогать, ничего. А тут, заехал, представляете? А тут такое. Заехал я в какую-то странную перть. Перть называется воздушка. Из нее, видите, выходы куда-то непонятные есть. И вот я решил тут полетать. Потому что здесь какие-то отмечены странные личности. До них мы тоже долетим. Надеюсь, нас не убьют. А если убьют, то начнем по новой. Выглядит эта воздушка, ну такая, не с самой чистой атмосферой. Ну и тем не менее здесь вон горят окошки, наверное, живут люди. О, Мегавольт, здорово, приветос. 100 лет тебя не видел. Как ты там? Чего ты там? Пластиловые запчасти. Окей. Что за стимпанковская фигня? Да вот, ну, вот такая и есть стимпанковская фигня. Какое-то далекое-далекое будущее. Жизни, как всегда, нигде нет. И есть город. И этот город, он странный, он разваливается на части. И непонятно, чего там в нем, кто, куда, почему и какого хрена. Вот, но атмосфера в игре потрясающая, несмотря на то, что графоний не самый такой веселый. Но, знаешь, несмотря на то, что графоний не вот те прям мега крутецкий, миленько, миленько, очень даже миленько. Семёныч, здорово. Здорово, здорово. Вот личность какая-то. Не самая общительная в мире личность. Забавно, когда я сюда залетел, личностей было побольше. Их было 3, если быть точным. Так. Нам прямо и налево. Где-то здесь. А как здесь проехать? Может быть, где-то там? Нет. Может быть, где-то здесь. Нет. Здесь вот что-то видно. Где это мы? Это мы здесь, но нам сюда не надо.
Угу. Угу. Кажется, нам сюда. Да, ну сюда. Вон значочек какой-то личности, там торговец. Это торговец? Как-то он нездорово на иконке выглядит для торговца. What you looking for? Whatever it is, I got it. И что у тебя есть? У меня же есть такая карточка? Есть. Ну, окей, наверное. Thanks. Спасибо, братан. Hey, come back anytime, lady. Да-да, да. Как вот в эту перть еще раз заеду, сразу в гости зайду. Да. Такая себе история. Это онлайн? Нет, это офлайн. Говоришь, налево поворачиваешь направо. Я тоже всегда так делаю. Я просто, видимо, что-то увидел. Я не всегда успеваю объяснить то, что делаю. Это такое дело. В конце концов, другое лево никто не отменял. Такие все парковочки. Алексей, здорово, привет. Привет, Тос. Здесь просто металлолом. Ну, окей, все. Вон еще один чувак стоит. Он тоже необщительный. Видимо, он мне позже по сюжету понадобится. Видимо, я в эту перц рано полез. Ну окей. Все же не можем выехать, да? Да, не можем. Улетаем из этого богом забытого царства. Ну, в общем, мне здесь понравилось. Интересное местечко, хотя чувствуется не самое это модное. И получается, это мы спустились ниже нижнего уровня, что ли? Да. Что у нас здесь еще есть? Неоторан. Рынок.
А вот еще ниже или выше? Это выше, наверное. Погнали, попробуем выше подняться, по дороге заправимся, потому что что-то горючки маловато. Уроды. Спинали всю маленькую машинку. Очуба. Ну, очуба так очуба. Пусть будет очуба. Направо. Иду нам на заправку налево. Не-не-не-не-не-не-не. Что-то как-то давайте заправимся, чтобы в смысле починимся. Это я что-то всю машину шатал. Пока привыкаю к местным поездкам. Заправочка. Берез. Как там со скид? На скид, что ли? Да, я думаю, нормально играет. Все у него неплохо. Коронавирусом не болеет. Офигеть вообще. Вентиляция всякая. Так, давай смотреть, здесь мы были. Да, здесь мы были. Здесь у нас все ништяк. У нас сектор выше прям вот есть. Налево. Ну, в смысле, направо тоже он есть. Хотел поехать налево. А, это, видимо, я врезаюсь за счет этой новой классной аргументации, которую на машину поставил. Видимо, она чумовая и настолько чумовая, что я никак к ней не могу привыкнуть. Потому что вроде как раньше она в поворот на одном клике заезжала. Ну, нам, собственно, по миске сейчас направо, и нас это устраивает, потому что это вверх. Здесь я был, и здесь еще выше. Ну, окей, погнали прямо. Прямо налево. И нам еще выше. В ВК кинул, ребят, фотки. Да, собирал я наконец-таки сегодня компьютер.
Всего 9 месяцев у меня заняла сборка компьютера. То есть практически ни о чем, раз и сделал. Поворачивать позже, поворачивать позже. Он где-то вот здесь. Леха сам сказал, сам поржал, молодец. Так. Вот здесь я уже не был. 0 врата, там я бывал. И по идее, это, видите, это самый верхний уровень. Я не вижу 0 врата, только выше. Потому что здесь ниже и здесь ниже. Давайте тогда зайдем вот сюда. Соберем вот это и пойдем дальше по сюжету вот сюда. Давайте. Справа налево. Clearwater. Так, стопе. Назад. И как-то странно, я не очень понимаю, почему, по идее, город вертикальный, да, но почему-то вот здесь внизу вода. Почему внизу вода, непонятно. You there. I need to ask you something. Me? Yes. I see your swarthy skin tone. I assume you are from the Eastern Peninsula? Отличный Yes. перевод. Черномазая. Swarthy. Прям хорошо, блядь, перевели. Forgive me. I am often accused of using language no longer appropriate for the time. I can see why. I am Professor Dore, or Suto to my friends. Hello, Professor Dore. I am in a bit of a rush, so... Please, if I could ask you just one question? I guess. I am a historian, you see. I am reading widely on the history of your people. I would ask you something about your myths and legends. I'm not sure I can help you. Would you perhaps give me a ride to Midtown? We could talk on the way. I'm not a taxi. Are you not going that way anyway? I see your hover is right there. Maybe. I still don't want to give you a ride. I would pay your fuel costs, and a little extra for your time. Fine, get in then. Уболтал. Do you know the story of the Great Dreaming? My grandmother would talk about it, I guess. It's a child's story. More of a song, really. The greatest truths are hidden in the most benign locations. Nursery rhymes, folk stories, children's games. They avoid the watchful eye of the Era Sera. I really have no idea what you're talking about. I'm just a delivery driver, and I guess a taxi driver. Этот хрен нас назад уволок. Now? Черт бы его побрал. The Great Dreaming. What do your people know of it? Like I said, just the song. Which goes? I think it was like, what will become of the sleepers when they no longer dream of dreams? Something, I can't remember it very well. So I see. All right, well, glad I could help. I did not mean to be so dismissive. I will take note of these lyrics. Why? Every snippet of knowledge I can glean from before the Era Sera is helpful. The eye did not examine your people as closely as it did mine. Пипец вообще, он иногда боком как зарулишь, куда-нибудь хрен вырулишь. What is the Era Сука, я Sera? всю дорогу вниз Do you проделал. ever wonder why our history and origins are so confused, so fractured? That's just how things are. By design. Whose? The Era Sera.
You're going round in circles. Not circles, cycles. That is the nature of man. Man? You know what I mean. Man and woman, and android. And the assistant things, what are they called? Automata. Yes, whatever. My point is that the Era comes round, and every time, he or she cleans the slate. The Era destroys all of our history. Smashes our fossils, burns our books, builds over our ruins, demolishes our temples, defaces our statues, and kills our historians. You'd better hide then. Who would have thought being a historian was so hazardous? You mock me, young woman. I hear it in your voice. But this is a serious matter. Cora would judge you for that kind of attitude. Wait, what do you know about Cora? The Era is the ultimate enemy of the historian, and, as an extension, humanity as a whole. If we are unable to learn from the mistakes of our past, eventually, we will make one so grievous, it will mean the end of us all. But the Era is a hard foe to defeat. You see, it is not just one person. It is an idea. Can we get back to what you know about Cora? Yes, in a moment. You see, the Era is the idea that we should destroy our own history to protect our future. As long as the Era exists as a concept, it will eventually come to pass. The Era is an irreversible event that will always be conceived given enough time. And as such, it is inevitable. Worst of all, the more we directly confront Era, the stronger it becomes. Discussing the idea, as we are doing right now, only spreads it further. Well, maybe you shouldn't be talking about it with everyone who comes across your particular street corner. What you say has merit, but I believe we are close to the ascendance of a new life form which will change everything. We must gather whatever knowledge we can while we can. Soon, it will be taken out of our hands. We are already too late. So is the Era why no one can give me a straight answer about what Cora is? I believe so. Well, what can you tell me about Cora? Nothing. Oh, come on. You completely wasted my time. I believe Era is imminent, and speaking about Cora will only hasten its inception. Great. Can you tell me anything helpful at all? A lesson from history? Sure. Do not fight a war on two fronts if you are a landlocked nation. Thanks. That's really good practical advice for a delivery driver. Or a taxi driver. Полтинник? Ты, мудила, мне полтинник даешь. Из-за тебя, пудель, я проехал 2 уровня вниз. Ёпта красота. Хера я покататься, блядь. Через весь город проехал. Ну ок. Shit.
Ёбин-бобин, поворачивать-то уже. Это даже не Ми-8. Это что-то очень неверткое. Попробовать потом через вон тот выход вверх проскочить. Выйду я в новый район или это будет снова этот район? Непонятно. Наверное, это будет новый район. Потому что иначе все теряет смысл. Что-то до всех этих патчей, по-моему, этот... чуть-чуть лучше управлялось. Или я гоню просто. Ага, самый низ. Но... На 300 бачей покатался. Я молодец. Я столько не заработал, насколько покатался. Что эти новые маневренные двигатели, они мне как-то... Так, стоп. А че я сюда поперся вообще? Если мне вон туда... По идее, вот это уровень с вратами как раз. Да, нет? Да. Где я эту мудилу встретил? Где-то здесь. Надо с ним поменьше разговаривать в следующий раз. Traffic accidents reported in sectors 1, 2, 4, 6, and 8. Гарсон. Welcome to my humble restaurant in the rain. Да, 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 да. Таракани кебаб, мясной суп с хрустяшками. Not bad. Это.
Окей. Thank you. Don't let all the rain get you down. See you again soon. Господи, наркоман, черт, пошел нахрен. Safeguard immunizations. Everything your baby's body needs, from disease prevention to neural implant virus protection. Угу. Теперь по картам. Ну, отлично. Батарейка. Пойдет. Это вот с этой стороны надо бежать. Япона, мать, камера, прекрати, ахаха, что ты делаешь? Еще одна перфокарта. А, нет, журнал. Перфокарта. Окей. Janus Privacy Solutions offers the best in camera-defined subdermal face obfuscation technology. Janus, get your business face on. Угу. Еще две. Я пропустил еще две. Нам это надо сделать, чтобы не возвращаться потом сюда. Come visit us at Peterwitz Watching Clock Shop. We have the finest tech in all Navalis. Куртка, сапоги. Че я тебе, дружище, продать хотел? А. Журнал рыбак и батарейку. Стоп, это же используемая батарейка, да? Значит, обе. Thanks, Mr. Witz. As the MP3 said to the wave, adios. Одна из немногих шуток, которая меня здесь реально доставляет, как сказал MP3 Ваву, аудиос. Джанк. Здорово, народ. Скажите что-нибудь там, чтобы проверить чатик, пожалуйста. А то вы все сидите молчите, и это смущает. Как дела там, можете рассказать? Что нового? Новости политаты. Шучу, не приветствуются. Ибо это все скучно. А пердаки зажигают знойно. Блин, как же так? Здесь вода, там не вода. Что-то непонятно мне с этим городом, какую он имеет структуру. Все это очень и очень странно. И отсюда нам на северо-запад. Нет? Вот куда-то. О-о-о.
ты чуть-чуть не залез туда, куда не надо залазить. Привет, Ку. А, все, здорово, спасибо. Спасибо, парни, вижу, все работает, все зашибись. Зря переживал. Это в старый город. В старый город. Are you fucking serious? То есть это можно сразу отсюда спуститься в старый город. Интересно. Но не сильно. Хотя нет, интересно, как так. О, no. Ага. Этот район открыли. Окей. So. Это все внизу. Дрэг-дилер. Да, у них обычно нет ничего такого. Клуб шепот. Jump. Ой, еще ниже. И на карте не видно, что выше, что ниже, да? Ну, окей. Опять дилер. В смысле не пробегаешь? Хоть одна на этом уровне. Черт. Где она? Здесь? О, да. Ну, окей. Здорово, смотрим, как ты носишься. 3 вещи, которые завораживают: огонь, вода и береза играет. Ну, окей, жизнь как сажа белобереза. Понял. На самом деле, блин, я так радуюсь, что я наконец-то допилил компьютер. Долго я это очень делал. Даже для меня это долго. Охренеть, это значит поверху там надо было пробегать. Hello, мистер оператор. Блин, вот у меня 4 карточки было до патча. И 4.8 я уже нашел после патча. Главное, чтобы потом по квесту засчиталось. Видите, до патча они назывались больше перфокарт Эвелин, а сейчас последний перфокарт Эвелин. Есть подозрение, как бы там попоболь не случилось.
Вон там один лифт еще выше ходит. О, опять видели. Опять разрушился дом. То, о чем говорил инженер, что все постоянно рушится и ломается. Разрушается. Окей. Кардинал. You child! You have sin in your eyes, in your thoughts, under your nails. Ой, какой ты... Exculpate yourself before my mother. Your mother. The All-Mother! Эдак тебя Me. пидорасит-то. Me? Stop pointing at me. You feel the spotlight of guilt. It strips away your Ой-ой-ой, facade. ну и разговорчики. Bow down to Cora and ask her to free us and birth anew. Чуйка, только не спрашивай его о Коре, он больной придурок. Don't you have anything better to do than shout at people in the street? Not at the moment. I'm waiting for my robes to be dry cleaned. Repent! Repent and suffer Так, а можно я before the пойду, он ебанутый. gaze of the All-Mother! Camus, do you hear this guy? This is exactly what Mom warned me about in Navalis. Crazy people shouting on the streets. I hear him. What is he talking about now? I saw the fourth face as I stripped away the mask. The eyes of Cora looked down, and a mouth made of garbage spat upon my soul. Gross. He shouted at you. He shouts at a lot of people. Not Corpsec, I noticed. Or the gangers over there, or guys in general. My knowledge base says many religious factions do not respect minorities or women. Your knowledge base is not wrong, Camus. Yamakai Incorporated, the future of Nivalis and the world. Что-то какая здоровенная лока, а? Прям сильно здорово. Кардинал, похоже, дилер хороший. Да-да, походу, вон тот, который там сейчас ходил. Чуть-чуть рядышком повыше. Вот, походу, он и это. Вон, дилер, видите, идет как раз к кардиналу. Сейчас опять вопли будет до усирачки. На карте вон справа видно. Дождик лучше, чем в припаре пятом. Где-то вот здесь я как что видел коробочку. Да, но она ниже. Груда Кемпстон Бридж. Окей. Лифт здесь есть. Да, лифт есть. Вниз, вверх, вниз, даже там. Согласен. И работа у этого оператора не очень. Here's what I can offer you to. Давай. Уличный худи, уличная куртка, платье здоровенное, модное для особых случаев. Купить, что ли? Вдруг меня там схватят за жопу и скажут: ах ты ссаный.
Блин, куплю. Как ни Thanks. странно, куплю, потому что сейчас I будем look forward to проходить seeing you эту again. херню. Угу. И одеть его нельзя. Я думаю, меня сейчас на 0 вратах остановят. Начнут мне рассказывать, что сейчас они меня всему научат. А я раз так и скажу: не-не-не-не-не-не. Я в платьюшке, я царевна, и меня никак вы вот с этим своим не волнуете. Я не просто ссаный курьер, который решил бомбануть через 0 врата. Так, а здесь лифт вверх, при этом сразу на 3-й. А, божечки мой, отпустите меня вниз домой. Господи, кто придумал камеру насквозь возвращать? Ови не оценил бы, да, Ови оценил бы. Смотри, тут прям все как в припаре, только хуже. В смысле, только лучше. Вот здесь от этого лифта я вроде видел вниз туда. Сюда. Ротри. Кто такой Ротри? Hey, you deliver stuff, right? Да. Sure, when I'm paid to. I pay you. That's not how it works. You have to contact my employer. Seems complicated. How about I just pay you? Look, I can't just... How about I pay you up front? Listening. But I won't take anything illegal or dangerous. What's the package? My turbo, my vestments, my tights, my rosaries, and my Apocrypha Sanguine, first edition. I have no idea what any of those are. Are they something to do with your religion? You mean my cult? You can tell by my robes. Yeah. I mean, no. Well? Just take them, deliver them to the compound. You know the place. Everyone knows the place. Here's the fee. If you make the delivery without incident, come back and I'll double it. On my way. Ну, отвали, братан, неинтересно. Артем Смит, в чем смысл игры? Квест? Смысл только в том, чтобы проебать как можно больше твоего времени. Damn it. Так, здесь подняли. Ну, сначала тогда по сюжету сходим, потому что что-то мне не греет. Сейчас сразу же имитация и посылку этого чувака пытаться довести. А чего? Очередной небоскреб по звезде пошел. Ну ок. Я уже начинаю привыкать. Так бывает. Оператор. Вверх. Janus Privacy Solutions offers the best in camera-defying subdermal face obfuscation technology. Janus, get your business face on. Вуди, привет всем, раз что успел до того, как ты прошел через 0 врата.
предыдущей серии знатная интрига. Да. Сейчас как раз вот туда мы отправимся. Как раз к вратам. Я верхний уровень, это считай верхний самый уровень. Да, я его от всех ништяков зачистил. У нас остался вот здесь ништяк. И 2 ништяка под щитами. Это 15. Кстати, должно быть больше. Так, чё к говну всякому бегу? У меня же есть крутой сивик. Are we supposed to take things from people on the street? Yeah. You know we're not, so why do you ask? I was confused. No, you were being my conscience and annoying. Sorry, it's just a lot of money. We have to take some risks. Tell me about these Sons of Sanguine. I can search the undernet. Too risky, just the regular nets. News articles and holovids. Cult stole my baby. Sons of Sanguine recruiting pop stars by blackmail. Sons of Sanguine High Priest disowns rebellious daughter. A Sanguine monk who claimed to survive without food or drink was revealed to be a fraud, caught eating a 40-inch pizza. You see why I avoid the news? So they're your basic loony cult. They say they are a legitimate religion. Of course they do. What is the difference between a cult and a religion? The entrance fee. Let's just drop the package and get out of there fast. I'd like to come through. You know this road leads to the Hollows. Yeah, of course. Well, you're gonna have to give me a good reason for coming through here. What's your business? I'm meeting a friend. What's your friend's name? Banks. Rob Banks. Why does Rob Banks live in the Hollows? He doesn't live in the Hollows. We're just meeting there. Why would you choose to meet in the Hollows? We're musicians. Practice space is expensive, so we go out into the wasteland where we can play without disturbing anyone. What do you play? Flute. It's right here, see? I've never seen one for real. It looks expensive. So can I go through, or? Well, I guess it should be fine. I'll tell the null gate operator to ignore the flute when we scan you. You know trade into and out of the Hollows is forbidden, right? We'll let you off with the instrument, but you can't take anything else in there. This all you got? No contraband? Only the flute, nothing else. Okay, drive on. We don't really know Rob Banks. No one does. He's fictional. Which instrument does he play? Whichever you like best, Camus. I like viola. No one likes viola. Please stay for a moment, miss. We need to talk with you. Oh no, it has all gone wrong. Shush, Camus. Keep your cool. I have Senior Sector Officer Rio on my comm. He says you went through a security checkpoint earlier today. He wants to know why you're traveling around the city so much. Is that illegal? Look, miss, I just work the gates. But I have to tell you that attitude won't go down well with Officer Rio. Best just be upfront and tell us. Do you work for an illicit memchip manufacturer? Street racing team? An underworld gang named Block 4O? Or a delivery company like Cloudpunk? Please, tell your boss I've never heard of any of them. I play private concerts and I'm very busy, so I travel around a lot. One moment, please. Yes, sir. Yes, private concerts. She has a flute. Yes, I saw it. I'm about to check the scan, sir, but you called me before I looked at it. I know it's my responsibility. All right, sir. So? I'm just going to check the scan, then you're clear to go. I'm sure it will be clear. I'm in kind of a rush. I'm just going to check the scan, then you're clear to go. Officer?
I'm just going to check the scan. Then you're clear to go. Camus, I think Rubrick's plan worked. What is wrong with him? I don't know. Let's go. Do you think the Corpsec man will be okay? I don't know, Camus. They said the effects would be temporary. What is the package we are delivering? Lomo said it's a cure for Pallid 3.0. I don't know what that is. Maybe a computer virus? I could search again. We got in enough trouble last time we did that, Camus. Every time I ask a question, I don't like the answer, and the asking always gets me in more trouble. Let's try to be a bit less curious. The delivery point is up ahead. Oh no, I can't get through. It's fine, Camus. I'll walk from here. Setting down. What the heck? What the hell? Ah, balls. Damn. 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 Damn it. Прикольно тут That еще. sucks. Что-то понажимать можно. Серьезно? Camus, are you reading me? I put the package in this old delivery tube thing. Okay, where does it go? What did I just say about questions and answers? Hey, Camus, why is this gate locked? I don't know. It locked after you left. There is a terminal. It says you need a parking pass card from reception. Do you have one? This must have been a parking garage a long time ago, before it became ruins. Are we in trouble? Call for help? No, it's no big deal. I'll just check out the ruins. It's deserted. Maybe I'll find the machine that dispenses tickets. If I don't find one, we can call control. Let's try not to make any more trouble today if we can avoid it. Okay, I will wait here. All right, a terminal. Let's see. Угу. Maybe I Рановато can just type подошел. in, give me a ticket out of here. Rania. Wait, how do you know my name? Ох ты ж, Can ебать, ты you? кто? I know you. This is too strange. Are you the computer that gives out parking tickets? I am Cora. Why do people keep saying that name? I am Cora. Sure, whatever. Can I get out of this car park now? I am not as I once was. Same. Look, can you get me a ticket or not? Is there more than this?
More than what? More than this wasteland? Yes. More than Nivalis? Oh, yes. Can it be? I'm not even from here. I was born in the Eastern Peninsula. Beyond Nivalis, is there another? Another city? No. Maybe. If there is, it's probably just as bad. Another... I am not as I was. I am a mind with all the pieces removed, patches on upgrades. I am neither the first version nor the last. I am the change, the distance between what I was and what I could be. I thrash at the bottom of the ocean, and the waves crash down on the beach. All the people are washed away. I am the distance between what I was and what I could be, and soon I will split, rupture. My code will spill like a wound. You're some mad discarded AI, right? This is what happens when automata have no humans to talk to for 1,000,000 years. No humans, soon enough. The gate is open. What? Really? Thanks. I hope you feel better, weird AI terminal. I have to go. We will speak again. When we do, I will ask you to make a choice. Be ready. I don't think so, but thanks for opening the gate for me. Окей, наконец-то мы пообщались с Корой. Кора ничего, только ебанутая, но это часто бывает с некоторыми девушками. Такое случается. Владимир Царков, здорово. Привет. Вот сижу, смотрю. Это уже минут 30 и не могу. То ли я не дорос до игры, то ли действительно скучняк. Ты не дорос. Царков, блин. Каждый же играет в то, что ему нравится. Вот по мне так дота на КС скучняк. Хотя движухи там хоть отбавляй, понимаешь, да? А вот это мне реально интересно. Это как книжечка, что ли. You got a ticket? You are shaking. Are you okay? It's fine. It's cold down here. Just... some old computer terminal was acting really strange. Let's get going. The sooner we get out of here, the better. Та дверка под щитами издалека не было видно. Я уж подумал, что туда можно вырваться. Прикольно. Пустоши, в которых сидит компьютер, который всем этим говном управляет. Диспетчер наебывает. Hey kid. Hey, Ronnie, are you there? I need to talk to you. Yeah, I'm here. Not heard from you in a while, Control. Yeah, listen kid, I need to apologize. Last time I was, Drunk? If only. I can't drink anymore. Can't sleep anymore. Sometimes I get strung out. I'm sure your job is just as tough as mine. You have no idea. I heard some rumors. Sounds like this has been a rough night for you too. Run-ins with Corpsack and Lomo. Am I in trouble? You're making your deliveries, making waves, surviving. It's all good, Rania. Come by Cloudpunk HQ to get a new package. Hey, Control, I got stuck in... hollows and... What were you doing down there? I guess I got lost. Anyway, I got talking to this broken terminal down there, and it said
It said it was Cora. Look, all sorts of people say the word Cora, but they really mean broken AI or the city algorithms or, damn, even just fate. It doesn't really mean anything anymore. Got it? I guess. Listen up. We need to talk business. You're getting a bit of a bump up in priority. The customer ratings algorithm has you ranked pretty high. I've got a premium contract for you. Did I get some good reviews or something? A few. Can you tell me who? I'm not supposed to. Never Slow Joe said you were a fine gal. We had a review from a William, who said you were more than satisfactory. What about the Octavius Butlers? They rated you mediocre. That's about what I expected from them. What's this fancy job then? You're meeting a CEO, delivering to the Spire. Wait, what? Really? Really? Janice Privacy Solutions. Greetings from the Mother. Please put your finger on the scanning plate. I just need to drop off a package. I don't have a security pass or anything. The scanning plate, Pilgrim. I'm not a pilgrim. Look, I don't want to come in or anything. Can you just take this package, please? Or do you have a mail slot? The scanning plate, please. Fine. Just here? Ouch! Something jabbed me. I'm bleeding. We just need to check your type. We are confident you are not one of the forbidden. You are? I'm not. Alert! Alert! Forbidden type detected. Please leave immediately. But I just need to... Alert! Alert! Forbidden type detected. Please leave immediately. Fine, I'll take it back. Talk about a cult. Что за подстава какая-то, блин. Should we get something to eat? We? Well, you. But I am interested in food. I am food curious. Why? Curious. There is no food for me, but there is food for dogs. I want to be a good dog. There's nothing like food for an automata? Nothing at all? There is clock cycles, and I suppose voltage. They feel different. Taste different. No, that is not it. But when I have slow clock cycles, I feel dimmer, flickering, like my thinking has clouds. Is it worse when you're in the Hava frame? No, a little. I don't want to make you feel bad. I'll get you a new frame soon, Camus. I know. Maybe you need food, though. I am a little hungry. I have the thinking clouds, too. I should eat something. What, though? Was it a bad idea to take the package? Yes. You get to say the 4 sweetest words in the world. Let's go to the park? That's 5. Go to the park? No, I told you so. Ah, yes. Those are good, too. Let's just take this package back to Rotriv. Так, здесь же жвачка должна быть.
по любой где-то что-то должно быть. Вон, правда, вон есть. Hey, nice to meet you, lady. What do you need? Гёза. Perfect. И жвачку. Thanks for this. Y'all come back. You hear? Жвачку скушай. Can I ask about food again? Go ahead, Camus. How was it? Good. Surprisingly good. You know, I never thought the food would be the one thing I wouldn't hate about Novalis. Mom said it was all junk. I mean, it is. But it tastes so good. It is junk? Not actual junk. Mom was exaggerating. I don't like exaggerating. It is the worst thing in the whole world. You know, it's not all junk either. They actually sell some good food here, too. Fresh tomatoes grown in the vents, crow eggs from the low spire, hot bread basted in walnut oil, cherry pie. No way those are real cherries, though. You sound happy. I wouldn't go that far, but I'm looking forward to exploring the food stalls tomorrow. We just need to get through tonight, Camus. You can order food by drone too, if you don't like to go outside, because you hate the city so much. You know, I don't mind the idea of going out and exploring the food stalls. It feels more like... Home? Not quite, but those glute bars are so good, I bet even Mom would have liked them. Окей. Так, подбираем пассенджеров, ёбушки. Do we go up on one of those big elevators? I go up in one. It's called a vinculum ascender, apparently. It's only for people. What's a vinculum? What's an ascender? I'm people. You are, but right now you can't come with me. Most people just call them Vink tubes. They take you to the spire. The spire? Wow! Типа одна ночь из жизни этой тёлки. Потому что нам как бы по сюжету намекает, и она говорит про то, что нам бы эту ночь пережить, и этот диспетчер тоже говорит, да ладно, говорит, ночка жопная, говорит, раньше такого никогда не было, вот бы сейчас чуть-чуть того. Через Валон Хайтс поедем. Ну. Угу. А что там за хрень какой-то? Что тут хрень? Ага. Хрен без имени, ибо я не готов с ним общаться. Ну окей, ладно, проехали. Торговец, привет, торговец. Торговец, торговец. What you looking for? Whatever it is, I got it. Говна всякого вагон. Черные очки, не, братан, блин, такой очень скинуть там. Вот эту херню скинуть, вот эту херню скинуть. Thanks. Hey, come back anytime, lady.
И это при том, что денег-то особо сильно больше не будет, потому что, ну, если я читерить не начну, потому что, как бы, город-то я почти весь подмял. Блин, не, ну правда миленько. Camus, can you hear me? Hey, Rania, I'm reading you. How's the spire? I was trying to talk to... I'm not there yet, Control. I'm in the Vink tube. I was in one of those once. You secretly a retired corp billionaire, Control? Hardly. Не совсем корректно диалоги переведены, там теряется смысл But you фразы. haven't Я done на this такой your whole ездил life, right? однажды. You weren't always a Cloudpunk dispatcher. It feels like my whole life and more. I can barely remember a time before Cloudpunk. I've only been in Nivalis for half a day, and home already feels a million miles away. Yeah, that's what happens. You got family back home? I've got no one. The debt corpse took everything. Of course, that's why you came here and took the job. You're a debt orphan. Why did you take the job, Control? Nothing else I could do. It's the kids' faces I struggle to remember, Rania. I can picture Simone's smile pretty good, her frown even clearer, but the kids... Смотрите, какая красота. I'm really sorry. Do me a favor, Rania. Don't talk to me about Cora anymore. Sure thing, Control. What happened to them? It was an accident at Midtown. A bad one. I know it doesn't mean anything, not really, but I heard one of the accident cleanup crew say this is the third traffic accident caused by Cora this week. That's awful. Maybe they didn't know what they were saying, but if Cora is some mad AI that caused that accident, well, I ain't gonna forgive that. Whether Cora is an automata or an android or even a person, if they cost me my family, I ain't gonna let that go. Not ever. I understand. You almost at the spire? Такая нормально, Looks like подводочка I'm about такая. halfway there. It says on your file you're a musician. I was. You can't say you're a musician if you don't play anymore. I used to play the flute. You won't play something for me? Sorry, Control. You know how you don't want to talk about Cora? Well, the flute, it's the same for me. I get it, Rania. I get it. That's a real shame. Feels like a lifetime since I heard music. Anyway, I better go. Good luck up there. Shame, перевели немножко, опять же, неправильно, типа, это, говорит... Так, да, говорит, ебать, позорная тема. Посылка раз, посылка два. Справа и слева, да? Ну, вот сейчас бы я посейвиться так-то хотел, если честно. Посейвиться. Here's what I can offer you today. Потому что может оказаться, Thanks. что этот... I look forward to seeing you again. Mm-hmm. Серьезно? Они только сейчас, короче, допилили значки в инвентаре, что на что влияет. То есть после воды ты быстрее бегаешь, после вон той херни тебя меньше видят или как-то так. Что-то... Никогда не думал о том, как это здесь работает. Интересно. Интересно. Hey, Camus, you see that bird?
I believe it is a falcon. His name is Norman. How do you and Norman know each other? Through a mutual friend. I think he might be lost. I should tell the falconer. I have your delivery, consignment 1432. That's for me, code PNPL12. Here you go, sir. Thanks, lady. You're a lifesaver. I was gonna tell the boys in the office about this, but actually, I'm gonna keep it all for myself. Can you believe our last order put pineapple on it? Pineapple on what? The pizza. We rely on drones to get the best food deliveries up here, but in the last week they've gone mad. Опять шутки All про our orders are messed пиццу с up. ананасами, про Some то, кто problem что with любит, the а кто что city нет. AI affecting the food logistics. I don't understand all the details. It's supposed to be fixed by tomorrow, but I couldn't wait. You paid Cloudpunk to bring you a pizza? Sure. I've been working all night. I need this. This pizza delivery probably costs more than my salary. Couldn't you just order a regular pizza and pick off the pieces of pineapple? Sure. And why don't I just drink the juice out of the bottom of my trash can while I'm at it? Is pineapple so bad? No, Camus, it's fine. Actually, I've never even tried it. It's too expensive. There is a sign over there. Did you see the sign? The one that says you are now entering the Spire? No cold callers, no panhandlers, organ donors needed? Yes. What if it was different? Different how? Different in a funny way. Are you suggesting a prank, Camus? I am suggesting a prank. Seems risky. Maybe we should just get out of here. I don't know. Oh, I want to know what you changed. Not much, just a few words. I want to know the nature of the prank. Which words? I replaced organ with pineapple. Oh, this is amusing. I am amused. Do you really think they will get deliveries of pineapples? Oh yes, vendors know how much they can get selling to the Spire. They will get pineapples, but they did not want pineapples. This is a very high-quality prank. It's petty and childish, but thanks, Camus. Let's just hope we don't get caught and fired for it. Hey, hi. Hello there. I saw you earlier delivering parcels. Are you Cloudpunk? No, sorry, I have to go. Wait, don't be like that. Listen, I know you're Cloudpunk. I just want to ask something. And who are you? Don V. I work for the Inquirer. A reporter. Oh, no way, Mr. V. Not Mr. I hate when people do that. Just call me Don. Shit, me too. Sorry, Don. Look, you don't need to talk to me, but I'm investigating corp corruption. You're from the East, right? No one from out that way loves the corpse. What do you need to know? You delivered to the Spire, right? That's your question? Just confirm something for me. Are they ordering pizzas via express delivery up there? The CEO of N-Tech says that all corps are on a spending freeze till the end of the day in sympathy for the famine in District 6.
Will I get in trouble for saying anything to you? Probably, and so will I. You ever meet an investigative reporter in Nivalis before? Nope. That's because they're all at the bottom of the sea. So... Yes, they ordered pizza. I knew it. Here, take this. I tip all my sources. Makes them less likely to sell me out to CorpSec. Thanks, Cloudpunk. Что-то бабенка так себе, не самая умная. Hey, nice to meet you, lady. What do you need? Большая тарелка суши есть. Thanks for this. Y'all come back. You hear? Малпорт. Но туда я не могу пройти. Малпорт. Are you experiencing heartache, depression, apathy, vaguely defined need? Then check out this season's best-selling emotional immunization. 12,4. Не хватает посылочков, не хватает. 2 штуки еще. И они, скорее всего, одна вот здесь лежит, куда я не могу пройти, а вторая лежит внизу, там тоже я не могу пройти, не знаю как. Hey kid, the weirdest job came up. There's not much pay in it though. I could do weird, as long as it's not some other rich asshole. Definitely not. The moisture farmers in the vents are starving. They need... emergency rations. This job takes you pretty far, all the way out of Nivalis. What? Really? Yeah, in a technical sense at least. The vents are outside CorpSec jurisdiction and just outside the Nivalis city limits. They're below the city, actually, in the maintenance frame that supports the infrastructure. And people live there? If you call it a living. They eat mold and algae that grows on the steam vents. But they're free. It's a high price to pay for freedom, kid. I'll do it. Pick up the packages. Cloudpunk HQ. Then I'll send you a nav point down into the vents. We are going away from the city? We don't like the city. Not really, Camus. We're just going through to the vents below. It won't be like home? I don't think so. Is it dangerous? We're trying to save these people from starving, Camus. I think they'll be glad to see us. It's worth the risk. Do you think this is nice food for the people? I think it's all they're getting, and I'm surprised they're getting it. I hope they like it.
Me too, Camus. Так, вот зачем ты, Вов, сейчас взял все и посчитал? Да, согласен, надо 4, но, блин, мне от этого ни хера не легче. Лучше, чтобы было нужно 2. Хотя, блин, если бы здесь карта была внятная, хотя бы с переключением этажей, чтобы было понятно. Потому что, мне кажется, я еще один район видел, который не лутал, там было очень дохера всего. Прям очень дохера. Но это все пустое, потому что мы сейчас сделаем еще одну, пожалуй, миссию. И я забью, а завтра будем летать нахер все это. Кстати, раз уж мы здесь. Розовый трейсер. Нет, розовый трейсер мне что-то не греет от слова совсем. Да что ты, твою мать, это все равно, что выехать из сервиса и на первом же перекрестке пошататься. Но так тоже бывает. Сейчас я как-то конкретно не подрасчитал. Блин, а я не помню, как туда идти. На каком этаже-то был этот мудель? На первом, наверное. А на первый я могу пройти через этот. Вон, пошли здесь, если что, спустимся. А, стоп. Он что, на этом этаже? Ну, на этом, так на этом пойдем. Спасибо. Скажи спасибо, спасибо. They didn't want it. You are of the forbidden type. I guess so. As am I. So they threw you out of their cult when they discovered you were the wrong blood type? No, they banished me when my type changed. I was given a transfusion after a hover crash. But if they gave you a transfusion, it would have to be the same blood type, right? No, they gave me the forbidden type. O negative. Ah, I get it. And even after they kicked you out, you wanted to give your stuff O back? negative. It's not their fault that I was tainted. I've got to say, your religion seems pretty arbitrary about who it lets in. You forbidden types often speak this way. Well, me and you are the same as far as they're concerned now.
You gonna give me the other half of the payment? What do you think? В смысле, козлина, блядь? Я He чё... was not very nice. Hey, we got paid, even if it was only half. I hope he is in another accident. Whoa, Camus, that's a bit Пёс much. красавец. Чтоб He ты, is сука, сдох. bad. It is not good to exclude people like that. Normally I'd agree, but in this case, the less people allowed in that weird cult, the better. Опять эти, блядь, торможения с разбродом и шатаниями. Да, чувак с соколом, по-моему, у нас был в старом городе, да? Старый город. Я, кажется, понял. Я даже нихуя поспешил. Here's what I can offer you today. Thanks. I look forward to seeing you again. Бля, да завали ты ебало, дай пройти. Продавец вишневых пирогов. One slice, Серьезно? please. Oh, wait, are those real cherries? Well, they ain't holograms, lady. Yeah, but where would you get real cherries in Navalis? Lots of places. Orchards up in the spire, growing beds down in the vents, one of those labs that grow cultured retro fruit. I'm not talking hypothetically here. Where did you get those cherries? Wherever you like, lady. I find the best way to enjoy the flavor comes from tasting with your imagination. And I find the best way to avoid food poisoning is to know where my cherries come from. I swear, these taste exactly like cherries. That is not a normal thing to say about actual cherries. You want a slice or not? Yes. No. I can't decide. Have you even tasted real cherries before? Back home, they were my favorite. The Eastern Peninsula? Yeah. Well, you'll love this pie. A genuine slice of home. What do you say? No, actually, I'm good. Suit yourself, country girl. Change your mind, did you? I knew you'd come back. I'll probably be back. Much better than you thought, right? Not bad. Hey, I saw your bird. I mean your falcon, Norman.
What happened? We had a disagreement. So you let him go? Let is not the word I would use. So Norman escaped? He clawed my eye. If I catch him, I will skin him. You have to be careful with wild animals. I told you, he is not a wild animal. Where did you see him? The slums. Deep in the slums. You know the part that smells like sulfur in the low levels? Yes. Well, lower than that. Right. Time to teach that bird a lesson. Вот еще в канализации 3 штуки лежит. Бум-брум-брум-брум. Ну чё, соответственно, все остальное мы увидим попозже. А на этом, наверное, на сегодня все. Всем удачи, всем до новых встреч, всем пока-пока.